হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি রাজু সোরেন, সবাইকে আমার শিল্প সৃজন ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমরা শিখব খুবই সহজভাবে হাঁস দিয়ে কীভাবে সিনারি আঁকতে হয়। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমে স্কেল দিয়ে পেজের চারপাশে একটি মার্জিন টেনে নেব যাতে ছবিটি দেখতে ভালো হয়। এরপর একটি হাঁস এঁকে নেব খুবই সহজভাবে। হাঁসের ডিম, মাটি, মাটির উপর ছোট ছোট ঝোপঝাড়। এরপর একটি গাছ এঁকে নেব খুবই সহজভাবে। এরপর একটি সূর্য আঁকবো। এরপর গাছের পাতায় কালার করব, লাইট গ্রিন, মিডিয়াম গ্রিন। এই মিডিয়াম গ্রিন কালারটি লাইট গ্রিনের সঙ্গে যখন মিশাবো তখন হালকা চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে কালারটি মেশাবো যাতে কালারটি মিশে যায়। ডার্ক গ্রিন, এই ডার্ক গ্রিন কালারটি মিডিয়াম গ্রিনের সঙ্গে একই পদ্ধতিতে মিশিয়ে নেব। ডার্ক ভায়োলেট, এই ডার্ক ভায়োলেট কালারটি গাছের ছায়া অংশগুলিতে দেওয়া হচ্ছে। ডার্ক ব্রাউন, এই ডার্ক ব্রাউন কালারটি ডার্ক ভায়োলেটের উপর আস্তে আস্তে ঘষে মিশিয়ে নেব। ইয়েলো অকার, ব্রানসাইনা, রেড, সূর্যের কালার, অরেঞ্জ, ক্রোম ইয়েলো ডার্ক, ক্রোম ইয়েলো মিডিয়াম, সূর্যের আলোর জ্যোতি বোঝানোর জন্য অরেঞ্জ, ক্রোম ইয়েলো ডার্ক, ক্রোম ইয়েলো মিডিয়াম কালারগুলি এক এক ব্যবহার করা হলো। লেমন ইয়েলো, এবার আকাশটিতে লেমন ইয়েলো কালার করব। এটি সকালের রোদ ঝলমলে আকাশ, তাই লেমন ইয়েলো কালারটি এখানে ব্যবহার করছি।
ক্রোম ইয়েলো মিডিয়াম, লাইট গ্রিন, মিডিয়াম গ্রিন, ডার্ক গ্রিন, ডার্ক ভায়োলেট। এই কালারটি ঝোপঝাড়ের শ্যাডো অংশগুলিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্রাউন সাইনা, ইয়েলো অকার, ডার্ক ভায়োলেট। হাঁসের ছায়া পড়েছে, সেটি ডার্ক ভায়োলেট কালার দিয়ে দেখানো হচ্ছে। ডিমের ছায়া, ইয়েলো অকার, পিচ কালার, অরেঞ্জ, গ্রে, হোয়াইট। গ্রে কালারের উপর হোয়াইট মেশানো হচ্ছে কারণ কালারটি যাতে মিশে যায় এবং সফট দেখায়, তার জন্য হোয়াইট কালারটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রোম ইয়েলো ডার্ক, অরেঞ্জ, গ্রে, হোয়াইট, ব্রাউন সাইনা, ক্রোম ইয়েলো ডার্ক, পিচ কালার, Persian blue, dark violet। গাছের পাতায় শ্যাডো অংশগুলিতে ডার্ক ভায়োলেট কালারটি ব্যবহার করছি। ব্ল্যাক গ্লাস মার্কিং পেন্সিল। হাঁসের গায়ে শ্যাডো বোঝানোর জন্য ব্ল্যাক গ্লাস মার্কিং পেন্সিল ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্ল্যাক গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে আকাশে ছোট ছোট পাখি উড়ছে তা দেখানো হচ্ছে। এবার মার্জিন বরাবর ব্ল্যাক গ্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে বর্ডার দিয়ে দেব। গাছের ডালপালা এবং গাছের গুঁড়ি এবং পাতাগুলিতে শ্যাডো বোঝানোর জন্য ব্ল্যাক গ্লাস মার্কিং পেন্সিল ব্যবহার করা হচ্ছে। ডার্ক ভায়োলেট, ঝোপঝাড়ের শ্যাডো অংশগুলিতে ডার্ক ভায়োলেট কালার দেওয়া হলো। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ।